Chronic kidney disease, or CKD, is a significant public health problem affecting about 10% of our population. Hi, I'm Dr. Lakshmi, and you're watching the Health Talk session by Yashoda Hospital. So let's discuss about chronic kidney disease and the importance of dialysis in our today's episode. Joining our discussion today is Dr. Rajasekara Chakravarthi, Consultant Nephrologist and Clinical Director from Yashoda Hospital's High-Tech City. Welcome to the program, Doctor. Thank you. So CKD in recent times is causing a significant burden, especially in our country. So to begin with, CKD ante enti doctor and idi mana country lo enta తీవ్రంగా ఉంది? So that is a very relevant and important question in our times. India is going through a huge healthcare crisis of what we call as non-communicable diseases. So in the yesteryears, we faced a lot of infections causing deaths and morbidity in the country. But the present scenario is such that there are a lot of non-communicable diseases. Popularly, we all are aware of the amount of cardiac disease. Similarly, we have kidney diseases which are increasing in the country. The present estimate is that across India, we have close to 17% of the population having some form of kidney disease. So discussing about CKD, doctor, what renal conditions or other disease conditions which lead to this? సో ప్రతి 100 మంది కిడ్నీ డిజీజ్ని మనం చూస్తే 30 మందికి డయాబెటీస్ వల్లనే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉండొచ్చు. సో డయాబెటీస్ చాలా ఏండ్లగా ఉండి కంట్రోల్ సరిగా లేని వాళ్ళకి కిడ్నీ ఫంక్షన్ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిజీజ్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిజీజ్కి వెళ్తూ ఉంటారు. డయాబెటీస్ తరువాత నెక్స్ట్ కామన్ కాజ్ ఈస్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్. And a combination of diabetes and high blood pressure together almost contribute to 40% of the kidney disease in our country. Idi kaaka, there are many other conditions. We call them as glomerulonephritis, interstitial nephritis, stone disease in the kidney, infections of the urinary tract, tarvata cystic diseases ani antam. Ivanni kalisi inkoka 60% of burden of kidney disease in the country. So undoubtedly, diabetes is a silent killer, not just affecting the kidneys, but also affecting the other systems as well. So doctor, manaki elanti lakshanalu unnappudu manam nephrologist ni consult avvali. So one of the big problems of a CKD is it is totally asymptomatic in the early stages of the kidney disease. When the kidney starts getting affected, the person does not have any symptoms. In fact, it is so till we reach almost stage 3 or stage 4 when the kidney function has dropped significantly and we start seeing things like swelling in the body, higher blood pressures, frothing in the urine, which is a sign of protein leaking when we are passing urine. So to put it very simply, we should not wait for symptoms to look for CKD. We always look at a section of people who are at risk for developing CKD. So these people who are at risk, we request them to have a routine checkup of kidney function and urine test once in a year. So when you screen high-risk population in this way, we are able to pick up the incidence or the prevalence of kidney disease in the community much earlier. And when we pick up these people early, we are able to delay the progression of kidney disease from one stage to another stage. So CKD వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన తర్వాత ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ అవైలబుల్ లో ఉంటాయి డాక్టర్? సో మనకి ఒక్కసారి కిడ్నీ డిజీజ్ ఉంది అని మనకు తెలిసిన వెంటనే అది ఎంత చిన్న మోతాదులో ఉన్నా స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2 ఉన్నా కూడా మనం ఆ లేబుల్ ఎందుకు పెడతామంటే మోర్ దాన్ ట్రీట్మెంట్ దేర్ ఆర్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఫర్ ద పేషెంట్. వీ వాంట్ దెమ్ టు రెడ్యూస్ దేర్ సాల్ట్ ఇంటేక్, వీ వాంట్ దెమ్ టు మేక్ ష్యూర్ దేర్ మెడికేషన్ ఫర్ డయాబెటీస్, hypertension is taken on a regular basis so that when they are under control,
the disease doesn't progress from one stage to the next stage. So picking it up early, giving a label to the patient, giving a list of do's and don'ts along with specific treatment, this would be the way we go ahead treating patients with CKD. సో ఇప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే డయాలసిస్ అంటే ఏంటి అండ్ దీనివల్ల CKD పేషెంట్స్ ఎలా బెనిఫిట్ అవుతారు డాక్టర్? So these people, when they reach what we call as stage 5 kidney disease, the kidney function is so low, they need some support from outside to carry on with their normal quality of life. This particular process which supports the kidney function is known as dialysis. So to put it in a very small summary, your blood is not being purified by a normal kidney as there is a kidney disease. There are toxins accumulating in the blood because they are not being cleared. These toxins collectively are known as uremic toxins. Dialysis as a procedure removes these toxins from the blood. When the toxins are removed and reduced in the blood level, patient is able to attend to his normal day-to-day functions, and we give the patient quality of life and also ensure quantity of life. Our unit at Yashoda Hospital's High-Tech City has patients who have completed more than 20 years of their life on dialysis and doing very well, running companies or working as doctors or engineers. Today, dialysis as a modality is accessible to everybody in our country. The quality is such that it ensures the patient to have normal day-to-day life. So discussing about dialysis, I'm sure there are a lot of myths surrounding this topic. So it's now time to bust few myths and know the fact. So taking the first one, dialysis is a painful and unbearable experience. So I'm glad that we are discussing this. As I already mentioned, in present day, dialysis is a very simple procedure. It is like you go to a movie theater, spend 3 or 4 hours and go home. And the patient goes to a dialysis unit. The technician there accesses the blood from the fistula, which is close to zero pain. So to put it very simply, dialysis is not a painful procedure. The next one, dialysis అనేది only elderly age group వాళ్ళకి అవసరం. When somebody reaches a stage 5 kidney disease, irrespective of the age, they need support from outside to make sure that their normal bodily functions are taken care of. Simple thing like water excretion from the body, salt excretion from the body, acid excretion from the body does not happen because the kidney function is too low. So when we dialyze them, whether it is a child or an adult or an elderly person, it is all the same. And today we have the wherewithal to dialyze any age group because the type of dialysis machines, the filters, they are actually custom made to various age groups. So it is a myth to think that dialysis is only for people who are elderly. It is offered to every person who reaches the stage 5, whether it is a child or an adult or an elderly person. Taking the next one, once dialysis is initiated, it's a forever process. So there are 2 types of kidney failures. One is known as acute kidney failure, which indirectly tells us it is a temporary problem. But the other group which we discussed, going from one stage of kidney disease to next stage, reaching end stage or stage 5 CKD, are people who need dialysis to be started and continued for long duration till they go through transplantation. Once they have a transplant and a working kidney is there, they no longer require dialysis, and the purpose of transplant is to make sure they don't need regular dialysis. సో డాక్టర్, ఐమ్ షూర్ చాలా మంది అనుకుంటారు డయాలసిస్ వల్ల నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయడం చాలా కష్టం. సో ఈ కన్సర్న్ని మీరు ఎలా అడ్రస్ చేస్తారు? Dialysis today in 2023 is just like you go for a shift of work and come, or you go out to watch a movie. The quality and quantity of life of patients with kidney disease has improved enormously, and we are proud to say that patients lead
normal lives being on dialysis or even after a kidney transplantation. I think that's wonderful to know that even with dialysis that one can lead a normal life. So doctor, dialysis patients travel చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమైనా ఉన్నాయా? సో మనం ఇప్పుడు డయాలిసిస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళు ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళి ఒక వారమో ఒక నెలనో ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు లోకల్ యూనిట్ ఒకరితో మనం మాట్లాడి ఇక్కడి నుంచి ఒక సమ్మరీ ఇచ్చి పంపించడం జరుగుతుంది. టిప్స్ అంటే మనము ఒక డయాలిసిస్కి ఇంకో డయాలిసిస్కి మధ్యలో ఎక్కువ గ్యాప్ ఇచ్చినప్పుడు మన బాడీలో సాల్ట్ అండ్ వాటరే కాకుండా ఈ టాక్సిన్స్ కూడా పెరుగుతాయి. కాబట్టి మనం ఈ టైంలో ఇంకొంచెం జాగ్రత్తలు పాటించి డయాలిసిస్ స్టార్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం అందరికీ ఎటువంటి పథ్యము ఉంచము ఎక్సెప్ట్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. అది ఎక్కువగా తీసుకున్న వాళ్ళైతే ఒక డయాలిసిస్కి ఇంకో డయాలిసిస్ మధ్యలో బరువు పెరిగి ఒక్కొక్కసారి ఆయాసం అలాంటివి వస్తాయి. కాబట్టి ఇంకొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ట్రావెలింగ్ టైంలో ఉండమని చెప్తాం. సరిగ్గా ఫుడ్ తీసుకోకపోతే కొంతమంది డయాలిసిస్ స్టార్ట్ చేయకముందు ప్రోటీన్ రిస్ట్రిక్ట్ చేసినట్టే డయాలిసిస్లో కూడా ప్రోటీన్ తీసుకోరు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళ మజిల్ మాస్ తగ్గి వాళ్ళ రెసిస్టెన్స్ తగ్గి రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి వీళ్ళకి డైటీషియన్ని కలిసి బాగా ప్రతిరోజు కూడా ప్రోటీన్ ఇంటేక్ ఉండేటట్టు, అలాగే మల్టిపుల్ వైటమిన్స్ మన డయట్లో దొరికేటట్టు, ఫైబర్ మనకు దొరికేటట్టు, సాల్ట్ మాత్రం తగ్గించి తీసుకోమని చెప్పడం జరుగుతుంది. So are there any lifestyle modifications that you think we all should follow, especially to prevent chronic renal disease, doctor? So main thing is, because we have the burden of kidney disease being this huge in our country, it is the onus on every hospital and every doctor and healthcare professional to convey in their own sphere of influence that most of these diseases are preventable. Few simple things are: make sure that every year you have an annual checkup of your sugar level, blood pressure, and also few tests in the blood like your kidney function. And then your urine routine, which tells is there any protein leaking in the urine. If we pick up any of these things early, you should control your sugars, you should control your blood pressures to target levels. Also make sure that you are taking medication to reduce the protein leakage in the urine. One of the main causes for our country's kidney disease progression is painkillers use, indiscriminate use of across-the-counter painkiller medications. So these simple tips of diet, reducing salt, reducing the oil intake, regular physical activity of at least 1 hour of whole body like walking or cycling or swimming per day keep you away from developing and also progressing kidney disease. That also brings us to avoiding smoking and certain things that we take as medications. So before we wrap this episode, doctor, మీరు మన ఆడియన్స్కి ఏ మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? సో మనము మెయిన్ మెసేజ్ ఈరోజు అర్థం చేసుకొని మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకు కూడా తెలపాల్సింది ఏంటి అంటే, మన దేశంలో ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ మోతాదులో కిడ్నీ డిజీజ్ అనే ఒక జబ్బు ఉంది. అయితే ఈ కిడ్నీ డిజీజ్ తప్పకుండా మనం టోటల్గా ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాము. రెండవది, ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకొక స్టేజ్కి పెరగకుండా చూసుకునే అవకాశం ఉంది. కొంచెం అవగాహన, కొన్ని డయటరీ రిస్ట్రిక్షన్స్, మెడికేషన్స్ మనం అవాయిడ్ చేయగలిగితే ఈ కిడ్నీ డిజీజ్ అనేది ఇంత పెద్ద మోతాదులో మన దేశంలో ఉండదు అని మన నమ్మకం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. So this brings us to the end of this episode. Remember, having knowledge about your health is important for your overall well-being, and we at Yashoda Hospitals are more than happy to answer your queries. And don't forget to join us for next week as well. Until then, take care and stay safe. Thank you.